someone. Now, what do you mean by that? Advising someone means that you're telling someone how to do something, right? And you're guiding them to do something. So today's lesson, we're going to talk about advising someone. Now again, this is an important topic for your IELTS speaking test, especially in part 2. இதுல நாங்க பார்க்க போறது ஒருவருக்கு நாங்க அட்வைஸ் அறிவுரை கொடுக்கும்போது என்னென்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இதுவும் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்ல முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்கு. So, let us have a look at the lesson. Trick you. These two words can really trick you. There is advice and there is advice. What is the difference between the words? Right, so let us have a look at some of the differences, right? So I'm just going to draw a little line like this in the middle, right? So here advice is a verb, right? And basically the other advice is a noun. Now here advice means giving an opinion or recommendation. Right? Whereas this advice means to offer an opinion or suggestion. Okay, so I think that is the main difference between the two words, right? So you have advice and then you have advice. This one is a verb and this one is a noun. So here you have an opinion or recommendation. Here you have, it means to offer an opinion or suggestion, right? So as you can see, only difference is the S and the C, right? இதுல advice என்றது ஒரு வினைச்சொல் verb. advice என்றால் பெயர்ச்சொல் noun. When was the last time you advised someone in English? Well, for me it was yesterday. How did you start the sentence, right? I think when was the last time you received an advice? It was last week. Okay? நீங்க இறுதியாக ஒருவருக்கு இங்கிலீஷ்ல அறிவுரை கொடுத்தது எப்போ? அந்த இங்கிலீஷ் அறிவுரையை நீங்க எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க? உங்களுக்கு கடைசியா ஒரு அறிவுரை கிடைச்சது எப்போது? Advising important phrases. ஒருத்தருக்கு அறிவுரை கொடுக்கும்போது தேவைப்படுற phrases என்னென்னு பாப்போம். I think. I really think. I think you need to. I think you must. I think you should. இதில் இருக்கிற முதலாவது ஃப்ரேஸை நாங்கள் ஒரு விதமாக சொல்லலாம், இல்லை ஒரு விதமாக மாற்றி அமைக்கலாம். ஐ திங்க், நான் நினைக்கிறேன். ஐ ரியலி திங்க், நான் ரொம்பவே நினைக்கிறேன். ஹவ் அபவுட் திஸ் என்று சொன்னால் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க, இல்லாட்டி இது எப்படி இருக்கும். இட் இஸ் யூஸ்வலி அ குட் ஐடியா.
பொதுவாகவே இது ஒரு சிறந்த யோசனை. மை சஜஷன் ஆர் அட்வைஸ் இஸ் டு, எனது அறிவுரை அல்லாவிட்டால் பரிந்துரையாவது, வை டோன்ட் யூ, நீங்கள் ஏன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வை டோன்ட் யூ டூ திஸ், நீங்க ஏன் இதை செய்யக்கூடாது. யூ குட் ட்ரை, இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இதை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். யூ ப்ராபப்ளி ஆர் டெஃபினெட்லி ஷுட், இதை நீங்க கண்டிப்பாக செய்யுங்க, இல்ல செய்தா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும்ன்றதுக்கு நாங்க ப்ராபப்ளின்றது யூஸ் பண்ணுவோம். Let's have a look at the pronunciation of these phrases. I think you really need to. I think you must. I think you should. I really think you need to. I really think you must. I really think you should. How about, it is usually a good idea to. My suggestion or my advice is to. Why don't you? You could. You probably should. You definitely should. You really should. Okay? Right. So here are some more phrases. Have you tried? I would strongly suggest. I would strongly advise. I suggest that. I advise that. If I was you, I'd. In my experience, this works well. Or you can say, in my experience, whatever the word that you want, works really well. It's generally best. Or you can say, it's a good idea to do what? One idea is to. One thing you could. One thing you should. One thing you have to do is. The best thing to do is. The most important thing to do is. Right? Have you tried? இந்த மாதிரி செய்து பார்த்துருக்கீங்களா? I suggest that, நான் உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்வது என்னவென்றால், if I was you, நான் நீங்களாக இருந்தால், in my experience, என்னுடைய அனுபவத்தில், it works really well, இது சிறப்பாக வேலை செய்யும். It's generally best or a good idea. பொதுவா இது ஒரு சிறந்த இல்லாவிட்டால் நல்ல யோசனை. One idea is to, ஒரு யோசனை என்னவென்றால், one thing you should have to do, நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு விடயம் என்னவென்றால், the best or the most important thing to do is, நீங்க செய்யக்கூடிய சிறந்த விஷயம் என்னவென்றால். So let's have a look at the pronunciation. Have you tried? I would suggest. I would advise. If I was you, I'd. In my experience, works really well. It's generally best. Or you can say, it's generally a good idea to. One idea is to. One thing you could do. One thing you should do. One thing you have to do. The best thing, or you can say the most important thing, right? Right. So, let us have a look at the next activity. Respond, right? Now, here are some responses. You have to what? What is your topic now, right? Remember, what are we doing? Advising. So, you have to advise some people when they tell you these responses. I always feel tired. So, what can you tell? You can say, well, have you tried drinking a Red Bull? Okay. Or have you tried drinking an energy drink? I want to speak fluently. So, out of the phrases, you can think. How about you practice speaking English daily?
So shall we write these down? I feel it's good if we jot them down, right? So let me number them. It will be easier for you. Right? So the first one, I always feel tired. Let us go back to the phrases. Right? Why don't you? So let's suggest something. Why don't you go to the doctor? Second one, I want to speak English fluently. So what can we suggest? You can say, my suggestion is to talk to a pen pal. Right? So I suggest, or my suggestion is to talk to a pen pal if you want to improve your language skills. I have gained a lot of weight. So let's go back and see what phrases can you use. Let's try and say, you could probably go to the gym. Right? Number 4, I have an exam coming up. I think it is better if you start studying. Right? And then the last one, I can't stand my boss. So think about some phrases you can use. Let's take one idea. One idea is to change my workplace. Okay, so here are some responses and this is how you could advise them. Okay, I feel tired. Why don't you go to the doctor? I want to speak English fluently. My suggestion is to talk to a pen pal. I have gained a lot of weight. You could probably go to the gym. I have an exam coming up. I think it's better if you start studying. I can't stand my boss. One idea is to change your workplace. Okay, sorry, not my workplace. You can write to change your workplace. Okay, right. So here we have some responses we could actually give. முதலாவது, எனக்கு எப்பவும் களைப்பாக இருக்கு. ரெஸ்பான்ஸ், நீங்க டாக்டர்கிட்ட போகாதது ஏன்? செகண்ட் ஒன், எனக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும். ரெஸ்பான்ஸ், நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற யோசனை என்னவென்றால், நீங்க பென் பேல் ஒருத்தரோட பேசுங்க, அப்போ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பழகும். தேர்ட் ஒன், என்னுடைய வெயிட், அதாவது உடல் எடை நன்றாகவே கூடிவிட்டது. ரெஸ்பான்ஸ், உங்களுக்கு ஜிம்முக்கு போக முடியும் தானே. நம்பர் 4, எனக்கு சீக்கிரமே ஒரு எக்ஸாம், ஒரு பரீட்சை இருக்கு. ரெஸ்பான்ஸ், நான் நினைக்கிறேன் நீங்க இப்ப படிக்க தொடங்கினா நல்லம். நம்பர் 5, எனக்கு இந்த பாஸ் மேலதிகாரியை பிடிக்கவே பிடிக்காது. ரெஸ்பான்ஸ், உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற யோசனை தான், நீங்க வேலை செய்யற இடத்த மாற்றி இன்னொரு இடத்துக்கு போங்க. Alright, so
let us come back to our lesson. What was our lesson all about? It's a function in English and it is advising someone. So when it came to that, we had a look at a trick you session where you have two words, advice, advice. What do these words actually mean? Then we try to remember, okay, about when was the last time I advised someone in English and how did I start the sentence and when was the last time I actually received an advice. Then we had a look at some of the phrases and then finally we had a look at some responses as well. இதில் நாங்கள் பார்த்தது ஒருத்தருக்கு நாங்கள் எப்படி இங்கிலீஷில் அட்வைஸ் கொடுக்கலாம், அதாவது அறிவுரை வழங்குறது இங்கிலீஷில் எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இது வரைக்கும் நீங்கள் தமிழில் நிறையவே அறிவுரை கொடுத்துருப்பீங்க, கேட்டிருப்பீங்க. பட் ஹவு டு யூ அட்வைஸ் சம்ஒன் இன் இங்கிலீஷ்? இதில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ், ஃப்ரேசஸை யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ஒரு அறிவுரை, ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்க சொன்னால் நீங்கள் இந்த வேர்ட்ஸ், ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணி அழகாக அட்வைஸ் பண்ணலாம். So that brings us to the end of the lesson, advising someone.